And it's my pleasure and honor to come over here in Hyderabad City and host this wonderful grand event today. So I once again welcome all to the program, especially the women champions present here. Is and has been an area of concern always. Today's technology and science have been winning against cancer, but that is a tiny percentage. Early detection is the key to complete success in cancer affected patients, but the million-dollar question is how we will detect cancer in the early stages. Given the challenges of India, low literacy, lack of awareness, social stigma, and poverty, it is taller than the Himalayas to scale the country. Educate people and bring them to health centers for early detection. The task is next to impossible when it comes to Indian women. Even now, many women are left behind and given the least priority regarding the healthcare. A consultant oncologist is striving to stretch its arms to reach remote pockets of our country and dissipate this vital information through cancer screening camps and other healthcare support. This event today is to sensitize everyone on the alarming situation of rising numbers of cancer victims and the need of the hour to join. A quick bouquet presentation, please, for Malik sir. Thank you, ma'am. Would like to request you, sir, to please address all the audience. Check. Yeah. Thank you, Usha, for a wonderful introduction. Good evening, everyone, and thanks for joining us today. And I welcome guests of honor and all the distinguished guests. I know it's very difficult to invite people over the weekends, especially when the weather is a little doubtful and gloomy. I really thank every one of you for taking time for this event and putting an extra effort to support the cause and coming so far. My special thanks to Dr. Jaiprakash Garu and Jansi Reddy Garu. And Harchandra Garu is supposed to come, but because of some commitments, she couldn't come. But she sent her message across to us. Today, we joined here to honor 3 women warriors who crossed the most challenging upheaval of life by conquering the big sea. I do not prefer to use the word cancer survivor, but rather I prefer to use the word warrior, that because of the tremendous emotional and physical turmoil they undergo, from the time of diagnosis to the end of treatment. It's not about the individual, it's not only the individual who is affected, but the entire family and friends who undergo the turmoil. And as a doctor, we are the live witness of it, what all they undergo. That's why I always call them women warriors rather than survivors. In fact, there will be many cancer survivors whom we know and around us, but most of them don't come forward to share their experiences and success stories. We often see celebrities talking about their journey through the treatment, their journey through the cancer, their ups and downs, success stories. But mark my words, as a doctor, every survivor is a celebrity for us. Remember these words. People think only celebrities are celebrities. No. Every survivor is a celebrity for us. And today, we have 3 wonderful women who really wished to share their experience with us and came forward
to share their journey, how the journey went through, what was their experience and their success stories. And we wish to be part of many more success stories. The word cancer used to be synonymous with catastrophe, despair, the life filled with darkness. But this scenario is changing very rapidly with the development of latest technologies, early detection of cancer, and the availability of latest treatment modalities. But unfortunately, still cancer is engulfing and penetrating many more families. When we speak about women, there are the two most common cancers. One is the breast cancer, another is males. Is at lifetime risk of developing breast cancer. India has 6th highest rate of breast cancers in Asia and 10th in the world. Similarly, cervical cancer is not far behind breast cancer. It is still one of the most common cancers in developing world. And even in India, in rural population and low socio-economic population, still cervical cancer is very common. Can you imagine? Every year, 60,000 patients die of cervical cancer in India. And India contributes to 1/3 of global cervical cancer deaths. That's quite huge. And when we talk about our own state of Telangana, in a recent report submitted by Indian Institute of Public Health to the government of Telangana, it was reported that in the year of 2021, there were approximately a total number of 110,000 cancer patients. Out of them, approximately 43,000 patients were newly diagnosed cases. And what is more alarming is, among these patients, 30% are female cancer patients. As I mentioned, most common being breast cancer, cervical cancer, followed by head and neck cancers, lung cancer, and colorectal cancers. And this number is estimated to be doubled by the end of 2030. That is hardly 8 years from now. But everything is not dark and gloomy here. There is a ray of hope. Both the common cancers in women can be detected early with the help of screening. Though these cancers can be detected early, unfortunately, every year more and more females are diagnosed at a very advanced stage, which makes treatment very difficult. For the people living in urban areas, they have direct access to the healthcare facilities and latest treatment modalities. But the people who are in the rural areas and low socioeconomic groups, still they are miles away from such healthcare facilities. Whenever we cure a patient, I just pause here. I'm looking at the people there. Their smiles, their blessings, yeah, they empower us to do more and more. They make us feel more empowered. And they inspire us to do more and more for our society. And as I mentioned earlier, we would like to be part of many more success stories. This is the beginning. We want to be part of many, many more success stories. So with this vision, we initiated our foundation with the purpose of creating more awareness for cancer patients and early detection of common cancers. Our foundation has stacked out a roadmap through which we can reach out to the vulnerable population through extensive cancer awareness programs, cancer screening programs, reaching out to the masses, addressing the stigma. Diagnosis is a big stigma. Coming out to reaching out to a doctor, going for diagnosis is a big stigma. So addressing the stigmas and offering the support wherever they need. And we are also acquiring latest equipment for breast cancer and oral cancer screening. Most of you have been part of my journey for many years, and as I embark on this journey,
many like-minded organizations and individuals joined hands with me. And it's not enough how many people with us. We need more and more people, more and more hands are needed in this journey. There are many distinguished people in this crowd, in this gathering, people from different sectors, government sector, business, IT, healthcare industry, education field, and of course, I can't forget the glamour of film and fashion industry. And I thank every one of you for being here. And I take this opportunity to call upon everyone to join the cause and help us in whatever way you can. Help us to help her. That is the theme which we are going forward. And I thank every one of you for being here. And especially Jaiprakash Garu and Jansi Garu for taking time for us. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. So, Lok Satta has emerged as India's leading civil society initiative for governance reforms. Ladies and gentlemen, it's none other than Mr. Jaya Prakash Narayan, IAS, founder of Lok Satta, and it's my pleasure and honor to invite him on this dais and join us. Both the languages. First of all, my congratulations to Malik and his team. I'm delighted that these efforts are going on in the country. I know many groups are doing this. మన దేశంలో ఇంకా పరిస్థితి మారుతున్నా కూడా మన ఆలోచనలు 37-40 ఏళ్ల క్రితం చాలామంది నాతో మాట్లాడుతుంటే సార్ జనాభా పెరిగిపోతుంది దేశంలో చాలా భయంకరంగా ఉందని చెప్తారు. అది 40 ఏళ్ల క్రితం సమస్య. నేను వైద్య విద్యార్థిగా ఉండగా 45 ఏళ్ల క్రితం భయపడిపోయేవాళ్ళం మేమంతా కూడా జనాభా విస్ఫోటాన్ని గురించి. ఈవేళ దేశంలో చాలా ప్రాంతాలు దక్షిణాది అన్ని రాష్ట్రాలు పేద రాష్ట్రమైనటువంటి ఒరిస్సాతో సహా తూర్పు తీరంలో పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, పంజాబ్, ఢిల్లీ దాదాపు చాలా రాష్ట్రాల్లో we came below the replacement level. The fertility rate, that is the number of children a woman bears during her reproductive life, is now in the whole of India is below 2. For the first time this year, we crossed the Rubicon. In states like the south, etc., it's 1.6. And population is going to decline. So healthcare lo gani, demographic challenges lo gani, disease burden lo gani, మనం ఇంకా గతంలో బతుకుతున్నాం చాలా మంది. ఎందుకంటే ఆ అనుభవం ఆ చర్చే మన శాసిస్తున్నది. But if you see the disease profile today in the country, about 30% of all deaths are the deaths we understood in the old-fashioned way. Communicable diseases, infections, childhood diarrheas, etc. About 70% today are because of non-communicable diseases. So even India is changing. Despite its poverty, there is a very gradual change. And the healthcare sector, the public health sector, and of course the advocacy, all of us must be alive to those changes and respond to them. And this is one such response. Because the largest number of disease incident and morbidity in India are because of chronic diseases today. Heart disease, diabetes, then kidney disease, oftentimes accompanied by diabetes, cancers, hypertension, high blood pressure. And if you take cancer alone, మేము వైద్యం చదువుకున్నప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే పెద్దగా హోప్ లేదనే నమ్మేవాడు. Maybe 70 to 80% cases, there's nothing much we can do. In a few cases, I remember still when we read about methotrexate, which could almost cure, the word cure could be used for certain forms of cancer. It was a miracle in those days for us. But today, we are lucky to live in this day and age. Particularly the two cancers that we are discussing today, breast and cervix. I am sure many of you are aware, but just so that the public get the perception, let me say a couple of words. మన అదృష్టం కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈవేళ
195 ముందుగానే కనుక్కోవచ్చు. గతంలో మనకు అవకాశం లేకుండే. కేవలం పరిజ్ఞానం లేకపోవటం, బిడియం, మహిళలు కాబట్టి ఈ మ్యామోగ్రాఫ్ చేయించుకోవటం బాగుండదేమో, ఎవరి దగ్గరకు పోవటం ఏమిటి అని చెప్పని మనకు బిడియం ఇంకే సమాజంలో ఉన్నది. తర్వాత ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందకపోవటం గ్రామీణ ప్రజలకి. మరి కొన్ని కుటుంబాల్లో ఇప్పటికి కూడా మహిళ ఆరోగ్యం అంటే శ్రద్ధ లేకపోవటం. మగవాడు ఆరోగ్యం గురించి తప్ప మహిళ ఆరోగ్యం గురించి మనకు శ్రద్ధ పెద్దగా ఉండదు, మరి ప్రమాదం ముంచుకొస్తే తప్ప. అదర్వైజ్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వెరీ సబ్స్టాన్షియలీ హెల్ప్ ఇన్ అబౌట్ 80% కేసెస్. ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్కి లేట్ డయాగ్నోసిస్కి తేడా ప్రజలకి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేట్టు మనం చెప్పాలి. స్టేజ్ 1లో మ్యామోగ్రాఫ్ల వల్ల ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేసినట్టయితే 95% దే సర్వైవ్. అదే స్టేజ్ 4కి వెళ్తే 20% సర్వైవ్. అంటే టైమ్లీ డయాగ్నోసిస్ కాదన్నది 70% మందికి ప్రాణం ఉంటుందో లేదో తెలుస్తుంది. మనందరం గట్టిగా ప్రతి ఇంట్లో చెప్పాలి, మన కుటుంబాల్లో చెప్పాలి, మన బంధువులకి, మిత్రులకి, సమాజం మొత్తానికి చెప్పాలి, ఈ సదుపాయాలు కల్పించాలి. అలాగే క్యాన్సర్ సర్వీస్ తీసుకున్నట్టయితే అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 things. ఒకటి pap smear, early diagnosis. But even more important, a miracle has happened. The only cancer with immunization, with a vaccine. The only cancer at this point of time in the world. HPV vaccine. మా చిన్నప్పుడు మేము వైద్యం చదువుకున్నప్పుడు మా కారణం తెలిసేది కాదు. కొంచెం ఏదో విచిత్రంగా ఉంది అనుకునేవాళ్ళం. స్మెగ్మా వల్ల అని చెప్పేవాళ్ళు మాకు. కానీ టుడే వీ నో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్, జెనిటల్ వార్డ్స్, హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్. ఆ వ్యాక్సిన్ మర్క్ అనుకుంటాను తీసుకొచ్చారు. ఇంకా ఈ దేశంలో చాలామంది పిల్లలు తీసుకోవట్లా. తెలియక కొందరు, బేదరికం వలన మరికొందరు. భరించగల వాళ్ళు కూడా తీసుకోవటం లేదు. తీసుకునేది కూడా సమయానికి తీసుకోవటం లేదు. వీళ్ళుంటే 15-16 ఏళ్ల వయసులో ఆడపిల్లకి, కనీసం 25 ఏళ్ళ లోపల ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే దాదాపుగా మీరు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఆపేసినట్టే. ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వాళ్ళు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత ప్యాప్ స్మియర్. ఇట్స్ ఎ వెరీ రేర్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఇవాళ అత్యాధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానం మనకు కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. ప్యాప్ స్మియర్ ఈజ్ నో లాంగర్ సంథింగ్ బియాండ్ అవర్ రీచ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. Mammogram is not beyond our reach, and HPV vaccine is available in this country. It may not be a part of the universal vaccination program because it is a bit costly. I think the regimen costs about 3,000 rupees today, I think, even at reduced cost. But we have to make it known to people. మన జీవితంలో ఎన్ని గొప్ప విజయాలు సాధించినా, ఎంత డబ్బు సంపాదించినా, ఎంత సాంకేతిక విజ్ఞానం పొందినా, చివరికి జీవితంలో ప్రమాణం ఏమిటి? ఎంతకాలం బతికాం, ఎంత సుఖవంతమైన జీవితాన్ని గడిపాం, సమాజంలో ఎంత సామరస్యాన్ని పెంచాం. ఇవన్నీ లేకుండా ఎన్ని కోట్లుంటే ఏం తింటాం మనం? నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను, నాకు దేవుడు ఉన్నాడో తెలియదు, కానీ పాపం ఉందని నమ్ముతాను. ద గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ సఫరింగ్. వృద్ధాప్యంలో సహజ మరణం వస్తే మన బంధువులు, ఇవాళ నా మిత్రుడు ఒక ఆయన తల్లిని కోల్పోయాడు పూణేలో. సహజ మరణం వస్తే మనం బాధపడతాం, అంతకించి పెద్ద చేసేదేం లేదు. అలాగే నివారించలేనటువంటి జబ్బులు ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ జబ్బులు రాకూడదు, వస్తే మన చేతుల్లో లేదు. కానీ 100% నివారించదగ్గ వ్యాధులు, నివారించదగ్గ క్లేశాలు ఉన్నాయి. అవి తొలగించలేకపోతే అంతకంటే పాపం ఇంకోట్లేదు. ఇఫ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ డిటెక్టెడ్ and managed early and therefore the life saved, if that doesn't happen, that is a sin. If a child who can afford vaccination does not get HPV vaccination, the female child, that is a sin. If a women do not get regular pap smear screening for cervical cancer and therefore they get cervical cancer and diagnosis is late, that is a sin. ఇవాళ రోజుల్లో cervical cancer కి ఇందాక the number of deaths Malik was mentioning, it's a disgrace. This simply should not happen. That is the measure of the civilization of a society and the political structure and the governance. I am delighted that we are not leaving it only to the governments, the medical profession, the civil society organizations, the charitable institutions, the public spirited individuals and citizens.
All are playing a role, and this role has to increase because we have in India annually about 1.5 million, 15 lakh cases of all forms of cancer, new cancer every year. Of them, breast cancer probably is about 1.5 lakhs at this point of time. The exact numbers are not known because we don't have adequate data in this country, but from the available sources, probably somewhere near 1.5 lakhs. Most of these cancers can be detected early and therefore managed better. Some can be prevented by our own lifestyles, from tobacco to some other problems. Some by preventing infections. Liver cancers, 190 వచ్చేది liver infection వల్ల, hepatitis B, hepatitis C, even hepatitis E and A sometimes, long-term impact. So most of these cancers can be either prevented or detected early. And the difference between life and death is early detection. And where prevention is possible, prevention. ఈ మెసేజ్ మనకి చాలా సింపుల్ మెసేజ్, కానీ మానవ సమాజానికి గొప్ప సిద్ధాంతాలు అక్కర్లే. చాలా సులువైనవి, చిన్నపిల్ల కూడా అర్థమైనవి సమాజానికి అంత తొందరగా అర్థం కాదు. చాలా కాలం పడుతుంది, చాలా ప్రయాసపడాలి, చివరి మనిషికి అందాలి. ఒకసారి ఆ భావం అందిన తర్వాత ఆ ప్రవర్తన మారాలి. చాలా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా నాకు, ఏమ్మా ప్యాప్స్ మీరు చేయించుకుంటానంటే లేదు సార్ సిగ్గుపడుతున్నాను, మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకుంటానంటే ఎందుకు నేను వదిలేస్తున్నాను, అన్నీ ఉన్నాయి. కొంత జ్ఞానం కూడా ఉండొచ్చు, కానీ జ్ఞానం బుద్ధిగా మారలా, ఆ బుద్ధి ప్రవర్తనగా మారలా. ఆ ప్రవర్తన మారినప్పుడు ఫలితం మారదు. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్. అందుకే ఇవి చాలామందికి తెలిసిన విషయాలు అన్న కూడా మళ్ళీ 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 ఈ ప్రాణాలన్నింటినీ మనం కాపాడదగ్గ మేరకు కాపాడినంత వరకు, ఈ వ్యాధులు నివారించేంత వరకు మన ప్రయత్నం అవిశ్రాంతంగా కొనసాగాలి. ఇంకా తొలి దశలో ఉన్నాం ఈ దేశంలో. ఈ ప్రయత్నాన్ని మనం మరింత పెద్ద ఎత్తున చేస్తామని చెప్పి ఆశిస్తూ, ప్రభుత్వం ఆరోగ్య వ్యవస్థలో కొన్ని ప్రయత్నాలు ఈ మధ్యకాలంలోనే జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రాల్లో మొదలెట్టారు, కానీ ఇవి చాలా. అన్నిటికంటే కీలకం ప్రాథమిక దశలోనే మన వ్యాధుల్ని గుర్తించడము, నిర్ధారించడము. ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కేర్. యువర్ స్క్రీనింగ్, your early diagnosis, your vaccination, they're all part of primary care. We have appallingly poor primary care in this country, one of the worst healthcare systems in the world. We spend the lowest amount as a share of GDP on health in the country. Almost no country is worse than India. It's just about 1%, 1.1%. 30 ఏళ్ల నుంచి నేను వింటున్నా ఇది 2%, 3% చేస్తామని చెప్పాను. 30 ఏళ్ల నుంచి వింటున్నాను. ఇప్పటికే 1% దగ్గర ఉన్నాం, కనీసం 1% మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే జీడిపి పెరిగితే ఖర్చు కొంచెం తగ్గిపోతుంది కదా షేర్, అది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంతే, జస్ట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎ లాట్ మోర్. వీ కెన్ డూ ఎ లాట్ మోర్ బికాస్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్, లెట్ మీ కంక్లూడ్ విత్ దిస్ వన్ లాస్ట్ పాయింట్. ఎవ్రీ ఇయర్ 55 million people, 5.5 crore people, roughly equal to the population of Britain, a little less than the population of Britain, every year they are becoming poor because of lack of adequate healthcare access. And if you do nothing else, if you only provide quality healthcare to our people, within 10 years, even if nothing else happens, there will be no poverty in this country. Zero poverty. And we can do that with just another 0.5 to 0.6% GDP expenditure. The rich countries are spending 9 to 10% GDP on healthcare. From the government I'm talking about. United States spends about 18% of the GDP, government plus private sector, roughly 50%, the highest in the world. We don't and we cannot spend that kind of money. But we can afford to spend another 0.5%, 1% easily, because the consequences are tremendous. Telanganalo, every year 19 lakh people are becoming poor every year on account of poor health care. Andhra Pradeshlo 27 lakh people are becoming poor every year on account of poor health care. India lo 5.5 crore people are becoming poor on account of poor health care. Much of it is easily manageable with our current resources and current technology. Gonthama koraku lakkarla. You cannot match Britain or America overnight. It's not necessary also. Luckily, we have many advantages. There's no time for me to go into that. But this is one thing which is a low-hanging fruit as a country for us. If we don't do that, all our claims to civilization,
of compassion, of competence in governance, of productivity, and economic progress, they all sound hollow. I hope that this vastly neglected healthcare sector will gain attention, and those of us who care gain insights. It's not enough to have the passion. It must be combined with knowledge, with understanding, depth, and insight, and see what is doable within our conditions at low cost, and make sure that it can reach the last person. If we could do 2 billion vaccines of COVID in one of the poorest countries on earth, if we could extend a few more vaccines in the last few years, we can do a lot, because we have some significant strengths. గత 25 ఏళ్లలో ఒక 19 ఏళ్ల పాటు నేను ఒక చిన్న పోరాటం చేసి విజయం సాధించాను. చాలా వాటికంటే నాకు అది చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. దేర్ ఇస్ ఎ డిసీజ్ కాల్డ్ రుబెల్లా, జర్మన్ మీసిల్స్. తెలుగులో దానికి వ్యాధి పేరు కూడా లేదు. అది వస్తే మనకేం కాదు, అడల్ట్స్కి ఏమీ కాదు. కొంచెం ర్యాష్ వస్తుంది, ఫీవర్ వస్తుంది, పోతుంది అంతే. గర్భస్థ మహిళలకు వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ ట్రైమస్టర్లో ముఖ్యంగా ఆ పిల్లలు అంగవైకల్యంతో పుడతారు. ఏడాదికి ఈ దేశంలో కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం దాకా 2-2.5 లక్షల మంది, ఏడాదికి 2-2.5 లక్షల మంది కేవలం ఈ రుబెల్లా కారణంగా అంగవైకల్యంతో పుడుతూ ఉన్నారు. దానికి టీకా ఉంది, ప్రివెన్షన్ ఉంది, 100% ప్రివెన్షన్ ఉంది. మీరు ఎంఎంఆర్ అంటారే, మీ పిల్లలకి ఎంఎంఆర్ ఇస్తారు. దట్ ఆర్ ఈజ్ రుబెల్లా. ఎం ఈజ్ మమ్స్, గవద బిళ్ళలు. ద సెకండ్ ఎం ఈజ్ మీసిల్స్, మనం పొంగు అంటాం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో తడ అంటాం అనుకుంటాను. ద థర్డ్ లెటర్ ఆర్ ఈజ్ రుబెల్లా, జర్మన్ మీసిల్స్. అది యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్లో లేదు కాబట్టి పేద కుటుంబాల్లో లక్షల మంది అంగవైకల్యం పుడతాం. అంగవైకల్యంతో పుట్టిన తర్వాత మనం బోర్డంత సానుభూతి చూపెడతాం, లక్షలు ఖర్చు పెడతాం. విత్ 100 rupees you can prevent it, 100% prevent it. The grief, the pain, the cost, the loss of productivity, loss of disability adjusted life years. ఆ చిన్న విషయాన్ని సాధించడం కోసం 19 ఏళ్ళు పట్టింది నాకు. చివరికి జరిగింది. ఎన్నో విషయాల్లో నాకు విజయాలు సాధించే అదృష్టం దక్కింది, కానీ ఈ ఒక్క చిన్నది నాకు ఇప్పుడు సంతోషం కలిగిస్తుంది. అయితే నాకు ఒక పక్కన విషాదం, ఒక పక్కన సంతోషం. ఈ 20 ఏళ్లలోనే 50 లక్షల మంది పిల్లలు అదనంగా అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నారు. నివారించడానికి అంగవైకల్యం దానికి బాధపడాలా? కనీసం ఇప్పటికైనా 2-2.5 లక్షల మంది పిల్లలకి ఈ బెడద తప్పిందని సంతోషపడాలి ప్రతి సంవత్సరం. ఐఎమ్ an optimist, therefore I prefer to see the positive angle. Yes, we paid a price in the past for our follies, but the point is we can make a difference. The past is the past, but let's learn the lessons from the past. We can make a difference. We can meet global standards because technology is becoming cheaper, more accessible, more effective. And we in India, despite our abject poverty, have incredible access to certain technologies on par with global standards. Let's take advantage of it, make the most of it, and make sure that our people do not suffer needlessly. That avoidable pain is no longer inflicted on our people, and that great skill, that great sin, that scourge is lifted from this society. Thank you for what you're doing, Malik, and wish you all the very best. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful addressing. Likewise, would like to request Mr. One more time, ladies and gentlemen, a huge round of applause for JP sir present here. It's my pleasure and honor, sir, to have you here. It's our pleasure to honor to have you here with us today. Likewise, ladies and gentlemen, a quick brief introduction. And District Magistrate of Narayanpet, Telangana. She is known for introducing initiatives for a substantial environment and living. But due to some uncertain circumstances and heavy rain, she couldn't come and join us here today. But we have a very, very special video on behalf. So would request everybody to please be attentive and let's see the video.
awareness, bringing a lot more sensitivity about the issue, and also finding avenues to reach out to women early on, and to see that detection happens early and medical help happens early, are all big challenges that we face today. And I'm very happy to see that Singaraju Foundation has come forward and is taking up this challenging task, reaching out to many such women and helping out many women in need of these of medical attention for these sectors. Also, we see that there are. I mean, today cancer is not a really big issue if it is detected earlier. So there is because of medical advancement and early detection definitely helps in ensuring there is no life loss. So I am very happy to see all the women who have been fighters and survivors of this and have come out to share the stories, because these stories would serve as inspiration to many. And let's all together hope for ending this problem with a lot of women, and ensuring that their women are empowered about their health and their physical needs, and also ensuring that they stay healthy and strong. Thank you. Honor to invite on stage Srimati Jhansi Reddy ma'am. Can I hear some huge round of applause, ladies and gentlemen, for our next guest of honor? Firstly, ma'am, I would like to request you to please address everybody here. Thank you. Good evening, everyone. My name is Jhansi Reddy. I'm from California, and I'm the founder of the VETA, which is a Women Empowerment Telugu Association. And we've been living in the USA for the last 40 some years. And actually, I went there when I was a child to US. And so I want to talk about women empowerment a little bit for a while before I talk about the cancer in women. Women Empowerment, Telugu Association started in 2019 in California, and we are also growing into the other states as well as Houston, Georgia, and also other states like New York, DC area so far. But eventually we also have it in India as well, because we have one of our the advisory chair here also. But eventually we want to get to the rural areas, to prevent this cancer as well. But I really want to thank Dr. Malik Garu to give me this opportunity today to come to this event and speak about the women. And ఈ రోజు ఆల్రెడీ జయప్రకాష్ గారు మల్లిక్ గారు ఆల్రెడీ చాలా వరకు చెప్పారు how to prevent the cancer in women. I think not only medical for a woman, I think the lifestyle also to do with a lot for women in cancer. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు early stages for especially for a female girl child, that should start in schools, hygienic products కానీ అలాంటి ఒకటి. So I think that project has been taken by the politically our government, but I think last 2 years I've been hearing a lot they're not doing that anymore. So I hope all the political people will come together and continue that program, so that will prevent, especially in our rural areas. Cities lo already manaki educated parents unnaru, educated families unnaru kabatti they are very well aware of all these things. But especially in the backward villages, and I because whenever I come to India I travel to the villages also to do the programs through VETA. So I see a lot of young girls losing, and it's too late for them to detect and treat the cancer. So whether it's ఇప్పుడు మనకి every year annual checkup అనేది, that's very important. ఇక్కడ what I noticed in India is we don't go to the doctor until we are sick. So there is no plan of annual checkup. So I think annual checkup is very, very important. That needs to be educated, and also to oncologists also. I know
Malik Garu is doing such a wonderful job through his foundation. But I wish there is more cancer doctors will come out and train and educate these girls and these women out there that are not have educated. Because I know when we have educated parents, and we also guide them and give them on how to. Class today, ma'am. Likewise, would like to request Srimati Neeraja ma'am and Malik sir to please come forward and give away a small token of bouquet and memento presentation, please. Yes, thank you. Video documentary of Srimati Rajeshwari Subramanyam. So would request everybody to please be attentive and let's have the quick video please on the screen. I'm Rajeshwari Subramanian, basically from Mumbai, married for about 45 years, and I have two children, a son and a daughter. Both are settled in US, two cute little granddaughters, and expecting a grandson soon in this month. Fundamentally, I'm a housewife, a very bold and confident person, and always a positive thinker. I don't shrug my shoulders, and I don't hesitate in putting my foot forward in taking any kind of challenges in life, and that's how I've been brought up by my father. Post menopausal, after 15 years, suddenly last December, when I was in US with my children in my son's place, end of December, one night I had vaginal discharge. So immediately in a day or two he took me to the hospital, and there a couple of tests were run on me, and they did all the detailed tests, and it was found that my endometrium is quite thick. It was somewhere around 17 which is an alarming thing, and they suspected some malignancy, possibility of some malignancy, and they said we'll go in for a biopsy and followed by other tests and other things. So then they decided we will go in for a hysterectomy. After surgery, recovery is much faster than that. And it, though they didn't expect, but the surgery took about 6 hours. At some point, I was worried. My children are there, and we are also senior citizen here. But then, end of the day, I said that's life. My kids are always there to support me, and my extended family, my sister, my cousin sister, who is here right away in 2 kilometers, she also took care of me very well. And I came out of all these things within 8 weeks. And of course, again, my radiation doctor, Dr. Malik, with all his team of people who did brachytherapy on me for about three sittings was given to me, and his assistants, everybody, and Padmavati, his coordinator, she also helped me a lot in getting things right. Don't panic whether it is in the stage 1 or 2 or 3, just go ahead with the treatment and be positive. And of course, I'm fine, I'm doing well now, and that's it. I now request Neeraja ma'am to please come forward and accompany Srimati Rajeshwari Subramanyam Garu onto the dais. And now would like to request Dr. Malik and JP sir and also ma'am to please felicitate Srimati Rajeshwari Garu on behalf of Singaraju Cancer Foundation.
Namaste. Would you like to address everybody and speak few words, please, for all of us here? What's the audience? Let's hear it from ma'am. Go for it. Good evening, everybody. I'm really happy to be part of this program. Thank you, sir. Thank you once again. It's only because of you and your team of people that I'm here. Though I say I'm very bold and confident person, but still, behind me, the doctor and his power and his people, they are there to always encourage and bring us out from this hell a lot of thing, which also adds to our confidence. So thank you so much. Thank you for everything. Thank you. Likewise, ladies and gentlemen, now we shall move on for the next women champion. My name is Shipra, and I'm a proud mother of two sensible girls. I have a psychology background and I did my master's with human resources. I very briefly worked for money because my passion lied in social service. So I have been involved with NGOs for past 22 years, I think. NGOs related to education, environment, and developing youth skills. I was 45 years old, and it was stage 2 breast cancer. I did not have too many symptoms, obvious symptoms, just that I was losing my hair in bunches, lot of hair, and I was concerned about my health because it's not normal to be losing so much hair. My father is a doctor, so I talked to him and he gave me a list of investigations. And when I got the result, everything was clear. There was no indication of cancer. And yes, cancer and hair loss are also not related. But that gave me a red flag that something is wrong with my body. I went to get my mammogram done, and I was diagnosed with breast cancer then. So when I was diagnosed of breast cancer, they did a PET scan on me, and when they did a PET scan on me, to our shock and surprise, they found out that I had one more cancer, lymphoma. So I was being treated for 2 cancers in one time. So after surgery, I went through 8 chemos. The first 4 chemos were double chemos for both the cancers, and last 4 chemo for breast cancer, followed by 25 sessions of radiation therapy. So my elder daughter was going to college in the US. My younger one was in 8th grade, and we were in the middle of pandemic. So it was really tough situation. I could not go out. People couldn't come to meet me. Even going to a hospital was very challenging because you could catch COVID from there. My kids were there, and my parents had moved in with me. They were here for 5-6 months till my treatment was completed. My husband, of course, he was my pillar. He knew each and every step of the treatment, the medicines that I was taking, in fact, even the doses. I don't know if I'm in a position to have a message for humankind, but I definitely have a message for women. First, I would like to give a message to all the women. There are 2 messages. One is that women never keep themselves first. They prioritize their husbands, their kids, their in-laws, their parents, their relatives, friends, even their cats and dogs. But they ignore themselves. They ignore their health, eating habits. So my first, and I think this is a learned pattern. We have learned it from our mothers, and I think we are going to pass on, if we don't correct it now, we are going to pass on this pattern to our own girls. So women, stop this, take care of yourself, go for health checkups, eat right, and stay very happy. Second thing again for women, most of us, including me, we think that cancer can happen to only those who have a history.
but it's not true. Unfortunately, cancer is becoming so common and it can come to anyone. So get your health checkups and your scans done regularly because it's becoming extremely common and it can catch you too. Your second part about women in rural area, it is extremely unfortunate that the rural India gets ignored, whether it is health or education. I don't know, I think the government has to become proactive in spreading the awareness in rural areas, improve the facility. Not just government, I think even the private sector, the private hospitals could run camp, maybe run a mobile scanning campaign in the rural area, teach them how to do self-examination, suggest women to open up, especially in rural areas. They're very shy and they hide their problems. It's not an open society. So I think these steps need to be taken and we need to take care of our rural India because most of our country is rural India. Thank you. And would like to request Malik sir along with JP sir and Jhansi ma'am on behalf of Singaraju Cancer Foundation to please felicitate her. All right, so before leaving, would request our Wonder Woman present here to speak few words. Let's welcome, ladies and gentlemen, Shipra ma'am once again. Please, ma'am. I have a fear of public speaking, but I will try my best. Thank you, Dr. Malik. आपने तो हमें celebrity बना दिया. I don't know, people say warrior, but I guess when the problem comes, you don't have a choice but to get past it. And the team of doctors like Dr. Malik and Dr. Suresh, Dr. Dadi Reddy helped me through this tough time, and of course my family. I think I've said enough in my video. I will keep it short. Thank you, Dr. Malik, for starting something like this and spreading the cancer awareness. I think the journey has just begun. I know your energies and I know your enthusiasm. You'll take it too far, and I'm blessed to be part of this journey with you. All the best, and there is so much more to do and much more to come ahead. So watch out and support. Thank you so much, ma'am. Please be seated and enjoy the event with your family. నమస్తే, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. మనం సమాజంలో చాలామంది వ్యక్తులను చూస్తుంటాం. కులం బేస్ చేసుకొని రాజకీయాల్లోకి వస్తారు, కులం బేస్ చేసుకొని బిజినెస్లు చేసే వ్యక్తులను కూడా చూస్తుంటాం. కానీ ఈయన అలా కాదు, అందుకు భిన్నంగా కులం కోసం ఓకే
అందుకు భిన్నంగా కులం కోసమే నిత్యం పరితపిస్తూ రాజకీయాలను కూడా వదిలేసి కులం అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పరితపిస్తున్నారు. ఆయనకి చిరంజీవి కూడా చాలా దగ్గర వ్యక్తి, ఆయనతో కూడా పనిచేశారు. సో ఆయన ఎవరో మీకు అప్పటికే అర్థమైంది అనుకుంటా. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కులం కోసమే సొంతంగా తన వేములవాడలో సత్రాన్ని కూడా కట్టి, ఇప్పుడు మనమున్న సమాజమే తీసుకుంటే అన్ని కులాలలో చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి. పార్టీకి ఒక సంఘం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి మీరేంటి అందుకు భిన్నంగా ఒకే కులం ఒకే సంఘం అని ముందుకు వెళ్తున్నారు? నేను అప్పుడు బిల్డర్గా 2005-6లోనే, అంటే నేను 97లో హైదరాబాద్ వచ్చాము. అప్పుడు మాకు మునరువాణి పత్రిక ఎడిటర్ అని పత్రిక నడిపిస్తుండే ఒక లక్కాకుల ప్రవీణ్ కుమార్ అని ఆయన. నేను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరిగే కాప్ సంఘాల మీటింగ్ ఓకే, ఇదంతా ఓకే సార్. రీసెంట్గా కోకపేటలో చూసుకుంటే కూడా అన్ని సంఘాలకు ఇచ్చినట్టుగానే మీ కుల సంఘాలకు కూడా కేసీఆర్ 5 కోట్లు 5 ఎకరాలను ఇచ్చారు. మరి మీరు ఈ విషయంలో రాజకీయ నాయకుల సలహాలు, కుల పెద్దల సలహాలను తీసుకుంటారా? ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు దీన్ని? అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కొన్ని సంఘాల్లో తీసుకుంటే చాలా ఒక్కొక్కరికి పడదు, భేదాభిప్రాయాలు చాలా చూస్తుంటాం. మరి మీ సంఘాల్లో ఇలా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటే మీరు ఎలా ముందుకు, కానీ అభివృద్ధి కోసం మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది? మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 20 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో ఉండి కమ్యూనిటీ కోసం పనిచేస్తున్నాను. 15 సంవత్సరాలు అయితే ప్యూర్గా వర్క్ చేసాము, నిత్యం సత్రం పట్టాము. దాని తర్వాత కూడా ఒక టెంకా జాక్ తెలంగాణ మాకు ఇప్పుడు ఏదైతే మా కాపు కమ్యూనిటీ కులాల్లో మరియు అనుసంధానం ఉన్న అన్ని కులాలు కూడా దాదాపు చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టని కులాలను కూడా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కుల సంఘాలు అంటే మీటింగ్స్ పెడుతూనే ఉంటారు రెగ్యులర్గా. దీనికి రాజకీయ నాయకులు కూడా వస్తుంటారు, ఒక్కొక్క పార్టీ నుంచి ఒక్కొక్కరు. మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ రాజకీయ పార్టీల గురించే చెప్తుంటారు. మనం రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఓ కుల సంఘం ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, అందులో కూడా ఏదో ఇష్యూ కూడా అయ్యింది, ఒక ఇష్యూ కూడా అయ్యింది. మరి
దాదాపుగా అయితే రాజకీయ వేదికలలో ఒక పార్టీని వాళ్ళు విమర్శించుకుంటారు. పార్టీలలో రాజకీయ పార్టీలు మీటింగ్లు అయినప్పుడు అందరు కూర్చునే దగ్గర అది రాజకీయ నాయకులు విమర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ మా దగ్గర మేము మున్నూరు కాపు సంఘం ద్వారా పెట్టే మీటింగ్లలో భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి వస్తారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వస్తారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంపీలైనా ఎమ్మెల్యేలైనా మా మినిస్టర్ గారు కూడా గంగుల కమలాకర్ గారు కూడా ఏమంటారంటే నా కులాన్ని నేను గౌరవించుకుంటాను, నా కులాన్ని నేను గౌరవించుకుంటేనే అన్ని కులాలు నేను గౌరవిస్తాను కదా అని వారు మాట్లాడతారు. అదేవిధంగా మేము కూడా ఏమంటామంటే మీరు ఎవరే పార్టీలో ఉన్నా లోపలి మీటింగ్ కాల్కి వచ్చేటప్పుడు దయచేసి మన కులము ఎజెండానే మాట్లాడాలి, కులం అభివృద్ధి మాట్లాడాలని. ఓకే సార్, ఇప్పుడు రాజకీయాలను పక్కన పెడితే మీరే బిజినెస్ వదిలేసి కులం కోసం వచ్చారు, కులంపై ప్రేమతో వచ్చారు. మరి ఇప్పుడు మీ కులం పరంగా తీసుకుంటే ఆర్థికంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ బిజినెస్లలో ముందుకెళ్లే విధంగా మీరు ఎలా? First of all, it's so overwhelming to see so many of you here. It's looking like an ocean of humankind here who have been so kind enough to spare their valuable time to celebrate this extraordinary moment with the women champions. And once again, a great applause to Dr. Malik who have brought all this together. So all the dignitaries on the desk, Dr. Malik Singaraju, the founder of Singaraju Cancer Foundation, the women champions, Rajeshwari Garu, Shipra Garu, and Arshana Garu, who graced this event, and all the distinguished guests of this evening. Greetings to you all, beautiful audience. 2 years ago, I met Dr. Malik in a different situation. I was on the ICU bed. And when I opened my eyes, he was in front of me, and that was when I had a severe, massive heart attack. So that was my first meeting with Dr. Malik. And later on, after a couple of months, when I recovered and all that, then he invited our entire team of Life of 3 movie to a pink walk at the KBR park. And that's how we started, becoming good friends. And then he shared his entire vision and dream about the Singaraju Cancer Foundation. And then we spent a lot of time trying to put things together to go about with the objectives, strengthen the objectives of the foundation. And especially, social work is an unending mission. I have associated myself with various social organizations in the past. And how much ever we do, or how many ever people come together, whatever the kind of resources we put in, it's not enough. So there's so many times we face challenges when we are trying to do something good, and overcoming them is very, very important because we are talking about saving lives here. The sole purpose of today's initiative is to celebrate the happiness of these incredible women who have crossed the mountains and oceans, emotional turmoil, along with their families. And today we are able to celebrate these happy moments with them, and we are honored. Their very presence has filled the place with the spirit of life, a spirit that has been transmitted and that has to transmit to every cancer-affected patient in the world. Happiness that every cancer patient should deserve. So let us all unite and take an oath that we shall all and must post at least one social media post. Here I am able to see almost 100 plus people here gathered here. Social media today, the digital medium, is so powerful that even one post by one of the celebrity here about the awareness on women who are facing cancers like breast cancer and cervical cancer can sensitize someone across the cross section of the country, and maybe someone will go for an early detection and maybe we will be able to save a life. Are you all ready for that? Yes. Thank you so much, because I didn't hear, I just heard 3 yes, because I'm a very good sound person, so I know exactly where the sound has come from. It has not come from here, it has not come from the middle, it just came from here. So can I hear it from all over? We have 100 people. Will you all post on the social media about today, about the women champions, about the requirement of every individual feeling the importance of
being a part of someone's life, success and their journey? Yes. Yeah, that's better, but still not enough. As I told you, social. మనం గతం నుంచి చూసుకుంటే కూడా మీ కులం నుంచి రాజకీయ కురువృద్ధులు ఉన్నారు. టు కేశవరావు కావచ్చు, హనుమంతరావు కావచ్చు, డి శ్రీనివాసరావు కూడా. వీళ్ళందరికీ సీఎం పదవి వచ్చినట్టే వచ్చి తప్పింది. ఆ తర్వాత మనం చిరంజీవి గారు చూస్తే ఏకంగా పార్టీయే పెట్టారు. కుల మద్దతు ఐక్యత లేకనే అది కూడా పోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏపీలో తీసుకుంటే అటు జనసేన ఉంది. మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో తీసుకుంటే బండి సంజయ్ కూడా శాఖకు అధ్యక్షులుగా చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రజల మద్దతుతో బీజేపీ పార్టీ కనుక వస్తే బండి సంజయ్ సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి మీ మద్దతు ఎలా ఉంది? మీరు ఎలా ముందుకు వెళ్తారు? అప్పుడు నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి, చిన్నప్పటి నుండి కూడా మరియు కురువృద్ధులు, రాజకీయ నాయకులు కేశవరావు గారు, ఇందిరాగాంధీ, మన రాజీవ్ గాంధీ గారితో వాళ్ళు ప్రయాణం అనేది ఉంది. మరి మా పుంజాల శివశంకర్ గారు కూడా ఉన్నారు. దానికి కూడా సీఎం అవుతారని వారు కూడా అనుకున్నారు. వారికి కూడా వచ్చి తప్పిపోయింది. కేశవరావు గారు కూడా మరి నేషనల్ 29 రాష్ట్రాల్లో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా కాంగ్రెస్లో కూడా పనిచేస్తున్నారు. మరియు దాని తర్వాత హనుమంతరావు గారు కూడా అవకాశం వచ్చిందని చాలాసార్లు నాకు హనుమంతరావు గారు కూడా చెప్తుంటారు, దేవయ్య ఇట్లా జరిగిందని. మరి దాని తర్వాత డి శ్రీనివాస్ గారు మాత్రము అక్కడ ఎన్ఎల్ లక్ష్మీనారాయణ గారు వారిద్దరు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత నిజంగా డి శ్రీనివాస్ గారు కూడా సీఎం అవుతారు అనుకున్నాము. కానీ అక్కడ పరిస్థితులు ప్రభావము మరి మా వాళ్ళు ఇద్దరు పోటీ చేయడం వల్ల మరి అక్కడ ఎన్ఎల్ లక్ష్మీనారాయణ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుండి గెలిచి డి శ్రీనివాస్ గారికి అవకాశం రాలే. మరి 3 సార్లు పిసిసి అధ్యక్షునిగా దాదాపుగా నాకు తెలిసి 25-30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరియు హనుమంతరావు గారు అయినా, డి శ్రీనివాస్ గారు, పొన్న లక్ష్మయ్య గారు, దాని తర్వాత మా కాపు కుల కురువృద్ధులే మీరు అన్నట్టు పిసిసి అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తారు. కానీ సీఎంలు మాత్రం మా కులానికి రాలేదు. మరి మా వాళ్ళకు వచ్చిపోయినాయి. మేము ప్రజారాజ్యంలో చిరంజీవి గారు వస్తున్నప్పుడే నేను కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశాను తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా, కానీ రాలేదు. మీరు ఈరోజు మరి జనసేన కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి వారు కూడా సీఎం కావాలి అని కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈరోజు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసినప్పుడు కూడా ఆయన ఒకటే చెప్తున్నారు, డాక్టర్ అంబేద్కర్ సాహెబ్ వారు ఏదైతే పోటీ చేసి ఓడిపోయి మళ్ళీ రాజ్యసభకు ఎన్నికైనారని వారు చెప్పినారో అదే ఆదర్శంగా నీకు సీఎం కావాలి అనేదాన్ని కాకుండా ఏదైతే వెనుకబడ్డ అణగారిన కుల వర్గాలు మన వాళ్ళు ఉన్నారో అలా కాపు కులమే కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ, బీసీలు కానీ, యాదవులు కానీ, ప్రతి ఒక్క ముదిరాజు కానీ, నేతలు, పద్మశాలి కానీ ఇవన్నీ కులాలు అందరూ కూడా ముందుకు రావాలని మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. మరి ప్రజల నిర్ణయంను బట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోయినసారి అనుకున్నారు, పాపం తను ఒక్క జాగాలు కూడా గెలవనీయకుండా కుట్ర చేసి ఓడించినారు. కానీ ఈరోజు మాత్రము తనకు బాగా బలం చేకూరుతుంది. మరి ఈరోజు తప్పకుండా మేము అక్కడ ప్రజల నిర్ణయంను బట్టి ఓకే దేవయ్య గారు, ఇదంతా ఓకే. మరి పార్టీలకు మద్దతేనా? మరి మీరేమైనా కుల సంఘాల ముసుగులో పెద్ద పోస్టు ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా? నేను రాజకీయం అనే చదరంగం నుంచి బయటికి వచ్చినానని ముందు మీరు మాట్లాడే దానిలో అన్నింటిలో చెప్పాను. నా నిర్ణయం కూడా నా వ్యక్తిగతం కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఓన్లీ కాపు కులము గురించి మున్నూరు కాపు మా పటేల్ సంఘం కాపు కులస్తులు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఎక్కడైనా మా కులస్తులు డెవలప్మెంట్ రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎదిగేందుకే పనిచేస్తాను. అలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను ఇప్పటివరకు కూడా అవకాశం నాకు వస్తుందని కూడా అనుకుంటలేను. అది వచ్చినా కూడా నేను అది ఏమైనా ఉంటే దైవదినము నాకు దేవుడికైతే నేను గత 15 సంవత్సరాల నుంచి మాత్రం 2007 నుంచి కాపు కులం కోసమే ఏ పదవి కూడా నాకు ఇస్తారన్నా కూడా వద్దనుకొని నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా చెప్పాను, తెలంగాణ భవన్లో కూడా చెప్పాను. మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు గారికి, మా దగ్గర మా వేమవాడ శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారికి, మరి చాలామంది నా జోగురామన్న గారు కానివ్వండి, గంగుల కమలాకరణ గారు కానివ్వండి, మా ఎమ్మెల్యేలు అక్కడ వరంగల్ పోతే వినయ్ భాస్కర్ గారు అప్పుడు ఉన్న తరుణంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. మంచి వాళ్ళు మన సోమన సత్యనారాయణ గారు కూడా అప్పుడు అందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంది, పుట్ట మధు గారు ఉండి,
మరి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, మరి వారందరితోనే నాకు సన్నిహితం ఉంది. నేనైతే ఏ రోజు కూడా రాజకీయ పదవి కోసం కులాన్ని అడ్డు పెట్టుకోలేదు. దయచేసి అది అలాంటిది నాకు ఉద్దేశం లేదు. నేను కులం కోసమే సేవ చేయాలి, కులం కోసమే ముందుకెళ్ళాలి. నా కులం అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత అప్పుడు నాకు అవకాశం వస్తే అప్పుడు ఆలోచన చేసి నేను రిజైన్ చేసే నేను పోతాను. కానీ అంతదాకా కూడా నాకు అలాంటి అవకాశము లేదు, అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదు. దయచేసి నేను కులాన్ని అడ్డు పెట్టుకునే ముసుగులో కూడా నాకు లేదు. నేను తప్పకుండా మా పార్టీలో అన్ని పార్టీలలో ఉన్న కులస్తుల కోసమే పనిచేస్తాను. నాకేం ముసుగు లేదమ్మా. నేను రైతు బిడ్డను, నాకు పేదరికం నుండి వచ్చాను. మా పేదరికంలో మా కులాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను. రాజకీయంగా చిన్నవాళ్ళని కూడా నేను నాతోని ప్రజారాజ్యంలో పనిచేసిన చిరంజీవి అభిమానులు ఈరోజు ఎంపీలు వాళ్ళు మండల్ ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు, బీజేపీలో ఉన్నారు. మరి వార్డు కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు. అందరూ కూడా దేవన్న నేను ఇతను పనిచేసిన అభిమానం కొద్దీ, చిరంజీవి గారు మీరంటే అభిమానం కొద్దీ నేను ఈరోజు రాజకీయంలో ఉన్నా. నువ్వు రాన్న రాజకీయాల్లో కంటే నేను మున్నూరు కాపు పార్టీ, నా కులము నా పార్టీ కూడా మున్నూరు కాపు పార్టీ, కాపు కులమే నా పార్టీ. ఆ పార్టీ కోసమే నేను పనిచేస్తున్నాను. దయచేసి నాకు ఇచ్చిన 3 సంవత్సరాలు మా పెద్దలందరూ గంగుల కమలాకర్ గారు, రవిచంద్ర గారు, మా అపేస్ కౌన్సిల్ పెద్దలు వి ప్రకాష్ గారు, విఠలన్న గారు, రౌత్ కనకయ్య గారు, మరియు మీసాల చంద్రయ్య గారు, బాలకృష్ణరావు గారు, చాలామంది పెద్దలందరూ, మా కేశవరావు గారు, జోగు రామన్న గారు, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, దానం నాయందర్ గారు, మరి వినయ్ భాస్కర్ గారు, చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు, నానపల్లి నరేందర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దలందరూ నా మీద ఏదైతే కొండదేవన్న కులాని కోసం పనిచేస్తున్నానో, నా మీద ఏదైతే నమ్మకం పెట్టుకున్నారో, కోవ లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు, మరి రెండే లక్ష్మణారాయణ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మనకి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో గాలి అనిల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, మరి వి హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు, పొన్నల లక్ష్మయ్య గారు ఉన్నారు. చాలామంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు ఉన్నారు. వారందరి నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకొని రేపు రాజకీయాల్లో వారందరికీ పార్టీలో ఎవరికి టికెట్ తెచ్చుకుంటారో మా కాపు కమ్యూనిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. సో నిన్న మొన్ననే అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైనటువంటి కొండా దేవయ్య గారి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఆయన నిజంగానే కులం కోసం నిత్యం పరితపిస్తున్న ఆయన మాటల్లోనే తెలిసిపోతుంది. సో అలాగే మీకు ఇచ్చిన ఈ పదవి 3 ఇయర్స్లో మీరు ఆ పదవికి వన్న తేవాలని మా V3 తరఫున మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. అంతవరకు సెలవు. చూస్తున్నానండి V3 న్యూస్. ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనము రాజకీయం గురించి మాట్లాడుకున్నాము, పురుషుల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. మరి ఇప్పుడు సృష్టికి మూలమైన మహిళల గురించి తీసుకుందాం సార్. మరి మీ కులంలో చూసుకుంటే ఎమ్మెల్యే లిస్టులో అసలు ఒక మహిళ కూడా లేదు. మరి మీ మహిళా వింగ్ అనేది ఎలా ఉంది? మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఒక మేయరే ఉంది ఇక్కడ. మరి మీరు మహిళల ఆధిక్యం కోసం ఎలా ముందుకు వెళ్తారు? నిజంగా చాలా వెరీ మంచి గుడ్ పాయింట్ అమ్మా. నేను హైదరాబాదు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మాకు మా చెన్నమనేని రాజేశ్వరరావు గారు టీడీపీ నుండి వారు శాసనసభ్యులుగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం ఉండే, అప్పుడు వేమనాడు కాలే. అప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే, నిజంగా అందరు చాలామంది వస్తున్నారు, కానీ నీలాంటి ఒక కార్మికుడుగా నువ్వు ఇక ముందుకు వచ్చావు, మీలాంటి కుటుంబం నుంచి వస్తే బాగుంటుంది దేవయ్య అని అప్పుడు సర్పంచ్గా మా మిసెస్ కొండ లక్ష్మి గారిని వారు సర్పంచ్గా అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి చేయాలని అన్నప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను. నిజంగా ఇట్లాంటిది కూడా అవకాశం వస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ